Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I stand here today, Mr. Chairman, to explain to the members of the Sangguniang Panlungsod and to the media and to the our constituents in the city of Laon what transpired in April 26 in Mangato B, Mr. Chairman. Mr. Chairman, at 5:30 a.m. in the morning, I was already in Mangato B for my house-to-house campaign, Mr. Chairman. That is my usual start in my campaign house-to-house. I was there until around 9 a.m. when my brother called me and told me that 2 vehicles were following them. So, a few meters from where I was campaigning, I saw them in the boundary of Mangato A and B, Mr. Chairman. I stepped down my vehicle and approached my father. That is when the vice mayor stepped down from the Fortuner. He was ready. Together with police officer Abin, he stepped down in the from the front passenger seat of the vehicle. Kapitan Amar Llanyo, who was driving the vehicle, and retired General Moro Lazo, who stepped down also from the vehicle, and few other men from a Toyota Innova behind them, who were with clutch bags or pouch bags. So when I approached Vice Mayor Lazo, he was uttering unsavory words against me and my father. That is when retired General Moro Lazo went around the Fortuner, loaded his pistol. I saw his pistol. He loaded his pistol together with another armed man. Well, I saw around 3 or 4 who were carrying bags, which I suppose the other men had also or were carrying also pistols. But I saw the guy with the cap and the blue shirt was also a pistol, and I saw retired General Moro Lazo, who loaded his gun in front of me and uttered the words, "Mabalin kayo, paputukan." I saw as clear as day the gun of retired General Moro Lazo. Good thing that Police Officer Abin, who I suppose is detailed to Vice Mayor Lazo, was in between me and the presiding officer right now. He was trying to pacify the commotion, but he could not because Vice Mayor Lazo nga magpaawat and hindi ka kapsat na. Address the chair, honorable, because we are on session. And Honorable Roger John Farinas II. that is when I started taking videos. And in my video, it can be clearly seen that the presiding officer or the Honorable Lazo and his private army were carrying firearms during and went to where I was campaigning. Of course, I was scared for my life because his brother, General Lazo, uttered that mabalinda kang kano paputukan. Yet, when I told them that I was taking the video, that is when they started going inside their vehicles. Because I told them that I was taking videos. And other people from the barangay were also taking videos. And they witnessed that the private army of Apo Lazo, Honorable Lazo, had weapons with them.
he is still running for the this 2022 elections for mayor. And he's not yet elected as mayor. He already, or adapay, gunsnan when the private army nan. Ket sakpay, nga si tutugaw nga may nga konsehal, mabalindak pa kasjay. Ket kasanon tulang nga din iti sakali nga tattao iti Lawag City. No datayo pay, bagada mabalin tayo paputukan, ket kasanon tungarod lang iti sakali. Ket datayo, syempre, mamak taymet no kasjay iti aramiden da kada tayo. Ay no man payigasta, syempre, ilaban tayo lahat kami iti kalintegan tayo. Kita di nakalugan din, ijay kotseda, napanda pinalikaw-kawan di lugan ni Father Ron. Napanda napanda jay inova da, napanda sa ang lugan ni Daddy. Fortuner napanda jay likod tap na nga makarwar kay lugan ni Daddy. After several minutes, bumabaman ni Apo Lazo jay lugan na, ni Honorable Lazo jay lugan na. Mapan naman provoka rin ni Father Ron, ken siya. Ket ibagbak niya na nag-relax siya suna. Kanya kasday dapat aramiden na. Napan natay pa'y pinagsawan. At daamin ta video recording tayo. Nakasano iti pinagsasaw tayo. Ket habang magsasalita kami kay ni Vice Mayor Lazo, ni Honorable Lazo, kapsat na nga ni Apo Moro Lazo, nakigame lang ta dyan pouch bag na. Ket adda paltog na nga ko natin, adda pa'y pulis ni Vice Mayor, ni Honorable Lazo ijay, ket hana pa'y tininiw, ijay kapsat na nga nakapaltog. Ket after few minutes, sumangpet-met pen di ijay provincial police. Ket makita da na madama kailang iti argumento ijay riri kinadapay igem da nga palpaltog di ijay kakadwa ni Apo Honorable Lazo. Ngem no man pay kasta nga i-point out tayo ken ni Colonel Tremor, ni Major Papay, ken di ijay SWAT nga naduma-duma mga pulis nga dadjay, ket handa pay kinapkapan di ijay kakadwa nga private army ni Honorable Lazo. Ket nakabutbuteng iti kasjay, ket detan tulang checkpoint and motor, kitain da kay amin nga tugtugaw kada amin, no at dalang weapon, ket DJ lang nginin nga the ongoing commotion, and we pointed out nga at the paltug ti mesa, and I even showed in my video nga at the paltug ngem hanlat ta kinapkapan di DJ pupulis nga ada ijay. Ket nakabutbuteng iti kastoy nga da private army da, ket madin samet ti kasjay. Isong apo members of the Sangguniang Panlungsod, ket I am a member of the Sangguniang Panlungsod, and the mesa nga kina-argumento when kinariritay jay, ket mesa met nga membro iti Sangguniang Panlungsod, ket madin samet iti kasjay nga mapaspasama. Iso nga deto'y nga pinagtakder kayo data, ipakamuk lang kada kayo kasjay tinapasama. Ken kasjay iti taktakder deto'y Honorable Lazo. Nga kadjay pa iti aramiden na kada tayo umay dadjay pagha-house to housean tayo sa nakadalada amin ti paltog, ket madin samet. That's all, Mr. Chairman. Any more member who want to avail of question and privilege hour? I make my privilege speech. I would like to make it on record that today I am wearing my lucky shirt, Mr. Chair. Mr. Chairman, the gentleman from Barangay Barit
passed the bar exams, but for reasons known only to him, hampay nakapagsapata. Iso nga hampay nga mabalin nga abogado iso na. Ngayon, gaputan na ipasanat bar na agad, amuna siguro, digitay basic rules of evidence nga no adda ibaga iti mesa nga tao ket mangmanggeg mo ket awan ti reaksyon mo ket rebdeng na nga agreact ka di bagbaga na ket mai-assume na kunno. That is now the reason why I'm standing before this august body. First, I have no private army. So let that be reflected on the record. In the April 26, Apo Chairman, kaslamit laken ni Honorable Roger Fariñas or Roger John Fariñas II, at datayo met Apo Chair at Team Marcos kamet, rara ementemet ti Apo nga Marcoses, manipod kin Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumaron ng presidente, ni Apo Senator Amy Marcos, ni Apo Abdultuloy nga Gobernador Matthew Marcos Manoto, ken to'y sumaruno nga Congressman ni Apo Ferdinand Alexander Sandro Marcos, as Team Marcos napantayo jay barangay mismo ni Apo Honorable Roger Fariñas, or rather Roger John Fariñas II, jay barangay Barit. We were also doing our house to house. Ngayon, dete privilege speech ni Apo Roger Fariñas, rather Roger John Fariñas II, kahit na nga ipakita nga napanak kano di pagkamkampanyaan na. Mr. Chairman, the other members of Team Marcos here will very well know the fact nga no agi-schedule tayo iti house to house tayo ket kontaken tayo DJ barangay leader tayo in the concerned barangay. In fact, on 2 occasions we were told nga mapan iti Team Fariñas dijay ket isog gamon nga ag-cancelar tayo Apo Chair. At ammo tayo nga rebeng na nga han tayo nga agraradang ag house to house, yente may mesa nga barangay. Tangamin, iti 2013, kaalyado ni Mayor Civil Fariñas nga ina ni Apo ABC President, taisunat para mayor ko iti. Ti para vice mayor ko ket, Baby Diyos Talwad na nga dungdungwen nga ama ni Apo ABC President. Ngayon, maday insidente, di ba, Apo Chairman, numalagip tayo. Nagraranada, when no limabas da, iti mesa nga barangay, ket ti kalaban ni Apo Civil Fariñas nga kaalyado, ti Marcos iti, tani nga rod Apo Governor Amy Marcos, tartaray, ti kalaban na, deto'y tatang ni Honorable Roger John Fariñas II, nga para mayor, takay na tagsubli, nga impokpoktaw na pay, nga deto'y balay, jay Vira, nga 80 million, nga binalay ni Apo Michael, ken ni Apo Civil, ket tinakaw da, kuna ni Apo Roger Fariñas. Iso nga nabara din yung eleksyon. Ket kadijay nga kanito, Apo Chair, nga nagrarana da Apo Mayor Civil, ken ni Apo Pasado Mayor Roger Fariñas, aket adda commotion.
That was what happened. Iso nga data, no kas paganigan mapantayo iti mesa nga barangay, ket mapati ti timba or Tim Fariñas, cancel na rin tayo, yes kayo tayo, umanaw tayo. Intay sa bali. Iso nga hanapod no, dito ibagbaga ni Honorable Roger Fariñas, Roger John Fariñas II, nga mapanak ijay mga tubi. Kinagpesan na po Chairman Jack Ammo idi nga agkam-kampanya da ijay mga tubi. Ngem ti ko madawatek han tayo nga i-confine yan jay mga tubi tinapasamak. Subyanan tayo kasi idadata jay barangay daapo Roger Fariñas ngay sumet ni barangay ni Honorable Roger John Fariñas II at nanaawat kong atawag ibagada nga ni Apo Roger Fariñas pasado ka mayor pinilit nat simrek ije headquarters da Apo Brian Alcid nga kandidato iti Team Marcos nga para konsehal. Idi bagata nga pinilit at simrek. Ket siyempre akit, kas mesa nga abogado, amok met. Kinagpeson na sa chairman na ket, amok, tikit na 70 Ultra Vires. Iso nga amok. Apo, the personal Nga masapol ang knowledge mo, mapana. Apo. Nga May we ask that this gentleman be declared out of order? your personal knowledge of the fact that pinili na si Mr. Greg John, Apo. Yes, sir. this is privileged speech, so let the Honorable Lasso speak first. If you want to have your another privileged speech, then do it later. Anyway, that was the report which I heard. That was the report given me. In fact, later on, di panon tayo kanya, at ay di bagada kanya nga sinerek ni Roger Fariñas, sir, deto'y headquarters nga po Brian Alcid, nga awang pamanubos na unada kanya, kas mesa nga mga idadaulot iti Marcos Kilawag, I took it upon myself nga inak kitaen DJ nga pasamak. Iso nga insarden ko, tinag house to house, nagturong kami nga rod ijay headquarters ni Apo Alcid. Ngayon may nagturong kami dahil na ako chair. At daman na nagtawag kanya kon, kekti ko na dinangran na pa dito supporters tayon. Hinabil na pa ni Ma'am Jo Jami. Dete asawa ni Apo Brian Alcid. Isod ka po na nga, I was on my way. Hindi kwan, hindi addaak dita nangalisan bin, ibagada man kanya kon, nagtaray ni Roger Fariñas, sir. Kunada. Iso nga dinamag ko, no anat ilusar na nanugan, Ket Ford Raptor pick-up red, kunada. Ket amok, nga tinugan, nga mesa, ni Apo Roger Fariñas, nga magit kita kapag lugluganan na, red, nga pick-up nga Ford Raptor. Awan Ferrari na nga ta ni Apo Roger, sa balit at the Ferrari na. Ngayon amok nga DJ nga description, luganda. Iso nga hindi mapanak kuman lagta, di headquarters ni Apo Alcid. Makita kon ti red nga Ford Raptor nga naka-sticker, when do siguro, iti magnet nga sticker, iti Roger John Fariñas II. As a lawyer, Mr. Chair, I had to follow Roger Fariñas because, to my mind, napanda sinerek without permission, ijay headquarters ni Apo Brian Alcid. Dinangran na, ti supporters tayo. Dinangran na dete mesa nga babae nga asawa ni Apo Brian Alcid sa intarayan na. Isot ka po na nga sinurot ni kasi
agay ayab kami iti polis. Natural na dijay, nga aramidek. Di problema, ididimanon di mga to, sumungad met detoy malalaki nga konsehal tayo. Niya po Roger Jan Fariñas II, malalaki detoy, kas tatak na, pati te kapsat na, nga Rafi, nga dadya video, malalaki. Simbungad, even if he denies, nakawangwang ang nakablinker. Tapos, sinaraan na niya kalsada. Oray kaya't ko pumanaw, tamaamakak net, kada po Fariñas, tamalalaki na narod na gito'y. Hanak makapanaw. Imulog ni Roger Fariñas, dilugan na. Imenak inasitgan, din dilugan ko, hanak imulog, apo chairman. At ang mabutengag na rod, gan Roger Fariñas. Hanak imulog. Ang siyempre, hindi umabay, hindi. Tiyan mo na, di na mo ang lugang ko, actually. Tilang pulok. Imay di jay, akit ang saot dakes. Di ko na, yut ninayo, apay surusurutin dak, kuna na. Isoy di kasi sa unan, di mabaak. Akit, ko na mo tapo, chairman na akit, no pagsawi tayo nak, pagsawan nak ti dakes, akit han na mabalin nga electric pass. So ti mo na kengkwa na, nagaramid ka agreement in Tarayam, iso nga, patiliw ka, kung nagayab gamit polis. And that started it all. Ano natin magbagana ni Apo Roger Jan Fariñas II? Pagsasawak kano ni Roger Fariñas, unsavory remarks. Ket, kay kunak. Siya kakit, han mabalin nga ibaga nga naglagak nga abogado. Taoray, deto'y bar placer, na pagpangpangas ti pamilya Fariñas. Nagsaro kami kaso, oray damagin ni Apo Roger Jan Fariñas II, hanak pa'y pulos inabak. Hanak na laglag na abogado, may magbagan Roger Fariñas. Oray deto'y Roger Fariñas II, inabak po kaso deto'y Mr. Chair. May panggap ti sarita nga ultra-vires, aging ganat ta, or kurayek pelang deti Black's Law Dictionary nga impopo sa Facebook, nga noawang kano Black's Law Dictionary, ikatat. Aging ganat ta, or kurayek. Ngayon, nabak. Dito yung problema. Kasi baliktad da. O, napay, private army, awan private army kapo. Nung ipagbagan ni Roger Fariñas sa laglag na abogado, dito yung ipunto, insong ko. Apay, sika, anak inradwar mo, una, sa ko imbaga, di mo kad ammo, nga ammok, nga University of Recto ka, una, dagiti agad aramid fake diploma. Diyan imbaga, because take una, I will never allow anybody nga ibagada nga laglagak nga abogado, because my records will speak for itself. Ibagabagan Roger Fariñas na suspenso act. Tapos mamuan niyo ako nga po konsehales. Tirason nga na suspenso act, adda insaklang ko nga juez who does not deserve to be in the judiciary because she is eskalawag. Eta ti rason, insak lang nakmet, isot gapona nga isuna tatan, awan ti judiciary. I have attained or achieved my purpose. Angem, I had to pay a price, which is na suspenso act for 1 year. June 2021,
inimaawat ko DJ order of suspension nga immediately executory. After June 2022, malif yung suspension ko. Ang empty problema, Apo Chair, June 2022, babaen, ti panagkarkararag ko, ken iti asi ti Apo, no ipalpalubos na Apo Diyos, ket mga bakat na mayor, tuno May 9, haanak na ta makapag-practice, ta iparit, tilinted, nga ti Chief Executive, practice na, DJ profession na. Ang mabaling kong tuo sa rin, deta, nga legal knowledge ko itibar, nga mangkot-kot, ken mangsapol, dete 90 million nga tinakaw da nga kwarta tayo, na bingganat ta, kampay nga nasapulan, taday din napalabas, nga mayor, ken to'y agdama nga mayor, haan dalit sinapon. Isudeta Apo Chairman, kay kunapon, no pinagsaw up ni Roger Fariñas, he deserves it. Kasi jay video mangyed mo. Laglag ka na abogado, kunana, or something to that effect. Apay nga mo, nga University of Recto, ni Apo Roger Fariñas, ubingak kay, umay na jay balaymin, at aday din na mo, nga tatang o Vice Governor. Ti leisure da, ang mamadyong da. Umay ni Apo Roger Fariñas, no ag-break na jay madyong da, may saat pa'y nga mangiserve ti meriendada. Ket within his circle, ibagbagadad din, na dete, diploma, i-frame mon kung kunada, ket paggaangawan da, nga hana mabalin nga i-frame, kasi naarami direkto. Deta, maawatak, basitak tayo nga ubing. Ang emjaka mo, ni Honorable Roger Jan Fariñas II, awampay ma-frame na, nga, tas kanya, nga, admission to the bar at tayo kunakon na ipasanat bar, and yet hamet ang makasapata. Siguro naduktalan da nga handamot kahit na sa ultra vires at ajakmet amot rason ngayon pod tiket di pod no di ultra vires nga pang umunsian na kanya nga ibagana nga hangkong ano amot kahit na sawen dito'y RTC inabak mi kung nakata insect lang na sanggun niyang panlalawigan inyapil na niya Court of Appeals naabak man yan di na siguro kaya't iti maikatlo nga manak out handa Nothing in the rule that I cannot avail again of the privilege hour, Mr. Chairman. well I move that I avail of the privilege hour if that's the the case. chair is ruling you as out of order. Mr. Chairman, The chair is I ruling you as out of put order. it to a vote, Mr. Chairman. Do you want us to do what we did before? Mr. Chairman, I put this to a vote, Mr. Chairman. You are not, You are not. you are not, It is not. You are not allowed to put that into a vote because, as I said, what part of the rules is that, Mr. Chairman? well, obviously, Mr. Chairman, you If are you keep on debating with me, using Mr. question Chairman. of privilege Wait, power more Mr. than Chairman, a once. member should stand. Honorable Roger Dan Fariñas, I'm Mr. warning Chairman, you. you Please are take your also seat. out of order, Mr. Chairman. Recess. May merienda na. May merienda na. Mangyayat ka man di pulis. Mangyayat ka pulis. The chair will assume the session because I want to reflect on the record what is happening. Session resumed. The chair would like to remind the gentleman in the rostrum, the Honorable Roger Dan Fariñas II, Mr. that if Chairman, you continue to disturb the proceedings of this body,
Mr. I Chairman, can ask the help of the police to yank you out of this session hall. Mr. Chairman, I am a member That of the is- Sangguniang Panlungsod, Mr. Chairman. Yes, but the chair has made a ruling. Only the members of the Sangguniang Panlungsod can do that in a vote, Mr. Chairman. You know, you are You, violating a a provision of presiding the revised officer, penal code, cannot, disturbing the proceedings of a city council. Mr. That Chairman, is what I will I invoke. am a member of the Sangguniang Panlungsod, Mr. Chairman. And I You am are out not, of order, Honorable Roger Dan Florence II. I'm pleading to you. I move, Mr. Chairman, that I be allowed to speak, Mr. Chairman. That is a You motion. have Mr. availed of your privilege in question and privilege. Can you imagine if you want to avail of it 10 times? And so we will stay here until 12 midnight. We should put this to a vote, Mr. Chairman. Because You this is a are- collegial body, Honorable Mr. Roger Chairman. Dan Florence II, you are out of order. You are even a bar passer. Mr. You want Chairman, to avail again of question and privilege hour. And then Mr. I Chairman, will avail of it Rule again, 11, and then you will Mr. avail Chairman. of it. What will happen to the proceedings? You are out of order. Recess. Mr. Chairman, there is a motion, Mr. Chairman. Reto ng polis.